From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. I begin my journey in our country's dusty valleys, but I'm heading to where the soul of the Kyrgyz people is at home, among the towering Aliev mountains and their icy glaciers. Countless generations of our ancestors preserved these lands for us, so precious it's even celebrated in our national anthem. I'm heading to explore the source of one of our nation's most precious treasures, the mighty Naryn River. With my guide Bakhtiar, we'll begin our journey in Kumtor, a high-altitude gold mine that provides critical foreign reserves. Environmentalists say the mine accelerated the destruction of glaciers that feed Naryn River. Its water traverses all of Kyrgyzstan before passing through Uzbekistan and Kazakhstan and dropping into the Aral Sea. After reaching 4,000 meters above sea level, we take a safety precaution. Bakhtiar releases some of the compressed gas from its tank to prevent it from leaking into our car. I took these videos at another gold mine to show what high-altitude gold mining looks like. After crossing over two passes, we arrive on a picturesque Arabelle plateau. We will not be able to visit the Kumtor mine. It's one of the most closed places in the country, and its largest industrial site. We will try to drive up as close as we can to film. The mine was explored in 1978, when Kyrgyzstan was still part of the USSR, but high costs stopped its development. Large-scale gold mining began at Kumtor in 1997 by Canadian company Centerra. Last year, Kyrgyz lawmakers gave the state control of the mine to address all the alleged environmental and safety problems. Kumtor is located on the Tian Shan mountain range, where many glaciers are concentrated. They've been melting even before the development of the mine, but environmentalists say it makes a bad situation worse. По поводу Кумтора, вот наши коллеги там ведут мониторинг, и там вот 3 огромных ледника, Сарытор, Давыдов и Лысый. От Лысого ничего не осталось, можно сказать. От Давыдова тоже, от ледника, они огромными кусками льды, да, глетчеры вырезают и таким образом катастрофически уничтожают. Почти ничего не осталось. Месторождение было разведано еще в советское время, но его не разрабатывали, потому что там считалось, что сложные геологические условия и тяжело будет разрабатывать без вреда окружающей среде. Пригласили канадцев, и тогда доступа к информации вот первые годы вообще не было. Все это было секретно, никого туда не пускали. Ну и они как это, без ТЭО. ТЭО было уже в ходе разработки карьеры, только вот когда начали строить, тогда только в ходе начали ТЭО делать. А вначале Кумтор работал без очистных сооружений где-то 2 года. Там все в Нарын текло. Нарын вообще берет истоки из Кумтора. Река Кумтор, потом река Кумтор впадает в Тарагай, Тарагай впадает в Нарын. Истоки Нарына оттуда начинаются. И
Вот из-за того, что там первые 2 года не было очистных сооружений, там цианиды попадали. What was left behind was a tailings pond of mine waste. Then some environmentalists worry could cascade downstream, like a glacial lake outburst flood. Хвостохранилищеніч асыры құмтөрдө бар 50 миллион метр кубқа жақын составында өзүңүздөр билесиздер толтура химиялык элементтердин курамы турат. Биздин тоолордо кен өзүңүз билесиз өсүп аткан тоолор. Тоонун баары өсүп аткан тоолор. Эгер жер титирөө болсо, ар кандай жылышуулардын натыйжасында Петров көлүндөгү дамба неме жылышып кетсе, анда Құмтөр, Тарагай, Чоң Нарын, жана Нарын деген сууларыбызга бул кылымдап таасир берүүчү чоң тиги неме болушу мүмкүн да, катастрофа. Вот природный капитал, который Кыргызстану принадлежит, он намного ценнее. Они считают, что если мы вот открыли месторождение, чем больше мы компаний там организуем, чем больше разработок, тем богаче будем. Но на самом деле никто не считает, вот, сколько стоит сам природный капитал, вот водные ресурсы, ледники. To reach the source of the Naryn River, Bakhtiar and I have to cross one more pass and travel to the other side of the Tian Shan Ridge, close to the Chinese border. Пускай постоит. Да, вот мы недавно, буквально вот предпоследний тур, мы ездили Тосор перевал. Каждый год я проезжаю перевал Тосор. Вот. И вот в 16-17 году там было на макушке высота 3880, там ледниковое озеро. И прям лед, вот прям такой под острым углом, ну, по крайней мере, прям лед видно было. Вот недавно были, от льда там практически, ну, ничего не осталось, голые скалы, ледниковое озеро вообще обмелело. И, конечно, грустно было. Вот. И не только Тосор, во многих местах проезжаем, видно, что ледники очень мало тают. Зимой подпитки нету, вот. То есть осадков меньше стало, да, зимой. То есть осадков больше было, они как-то было, да, подпитка, сейчас нету. Вот. Так что климат меняется, вот. The melting of glaciers is already visible to the naked eye. But accuracy is important for scientists. Roughly 50 kilometers from the Kumtor glaciers, we approach the Tkach Glacier, which has been continuously studied by scientists. Ровно 10 лет. Все равно не дали с тобой вот это все. Келген сайын эле все равно Before climbing up to their base on the glacier, the scientists have to collect data here in the gorge. The most up-to-date equipment stands next to the instruments from the last century. Здесь комплекс данные. Если, допустим, булар методика советских времен наблюдения волколета. Вот тут уже есть направление ветра, скорость ветра, влажность и температура воздуха. Влажность воздуха, температура воздуха, да? Вот. А здесь вот автоматики
В одной автоматике уже комплекс наблюдений, тоже радиация, солнечная, продолжительность солнечного сияния, направление ветра, скорость ветра. A few days ago, this whole area was covered by a catastrophic summer snowstorm. A month's worth of precipitation fell in one day, killing both wildlife and livestock. A local shepherd showed us his losses. Мурда мындай болчу эмес да, Вообще мындай. Вообще мына 23 жыл болду муяка келип аткан. Элдикинен канча жок болот? Элдикинен ошондо бирден аяктан 3 баш жоло чыкпай атат азыр. Элдикинен чыкпай атат. Табылганычы өлгөн. Өлгөндөн 12 баш. Общий 12 баш. Менден 12 баш. А так общий эсептесек 100га жакындады окшойт. Despite this freak snowstorm, the Tkach Glacier is shrinking. Its annual mass increased only 4 times during decades of study, and the last time that happened was in 1971. The scientists I met researching the Tkach Glacier continue their work at the few hydro and meteorological stations that are still open, mostly thanks to grants from international organizations. But they haven't given up, despite the lack of funds. At the confluence of Naryn's 2 main tributaries, their colleagues are measuring the inflow of water using outdated Soviet equipment. Knowing the volume of water flowing beneath them has both scientific and political significance. Naryn River is transnational, and Kyrgyzstan will need to share it with neighboring countries. The Research Center for Ecology and Environment is planning to install modern equipment along the river, so they can understand how the river is formed. Пока нам не дадут информацию, мы ничего не можем сказать. То, что мы говорим, что по Кыргызстану на всех реках в течение года в среднем за год формируется 42 кубических километров воды, это данные, когда нам гидрометслужба подносит информацию. Эти радарные уравномеры устанавливаются согласно меморандуму о сотрудничестве, подписано между нашим научным центром, научно-исследовательским центром экологии окружающей среды и между гидрометом. А потом эти радарные уравномеры передаются на баланс гидромета на совсем и бесплатно. И потом мы будем пользоваться данными совместно. Naryn River is over 800 kilometers long, reaching its mature size at the confluence of the Big and Little Naryn rivers. 45 kilometers below, where the 2 tributaries merge, lies the city of Naryn. Today 50,000 people live here. Its history dates back to the 19th century, when it was a small fort on a trade route to China.
Naryn State University scientists are also hampered by scarce resources while trying to investigate the health of the river. Science in Kyrgyzstan is for enthusiasts, say many researchers, and this is another case in point. Scientists here have conducted research at their own expense. They say the river seems healthy on a macro level, but the river's micro world is a mystery, because they don't have the right equipment to peer in. Тиги суунун курамындагы микрокомпонент эчтеке буга аябай кымбат баалуу анализдер болот да буларчы. Анан аябай кандайдыр бир тактыкка чейин болуш керек. Биологиялык анализдер да болуш керек. Элестетип көрүңүздөр. Айлана чөйрөнү, абаныкы, суунуку, топурактыкы, бүт комплексный жаныбардыкы, адамга болгон таасири көрдүңүздөрбү? Нарын дарыясы канчалык усундукта болсо республикалык деңгээлде, ошончолук деңгээлде болсо. Анан биринчи эле ударды могу нарын биринчи келгендеги суунун тазаланган суулардын туура таза келип атабы деп, ушул жактан изилдөө чоң мааниге болуп атпайбы? Нарын шаары калктуу жер болгондуктан ушул жерге лаборатория курса деген менин ыраматылык агайымдын предложениясы, сунуштары бар болчу. Ошону жеткире албай калдык да. Анан агай көп жылдап жүрдү. Мындай эшиктерди каккылапчы. Бирок эч ким деле кызыккан жок да. Just behind the bridge, an underwater pipe pours out the wastewater from the city's sewage treatment plant. Алтымыш жетинчи жылдары салыныптыр, өткөн кылымдыр. 1967 жылдары. Ал жер шаардын борбордук бөлүнүү этаж үйлөргө войсковой часть, мурун погранотряд. Анан областтык оорукананын ыплас сууларын кабыл алып тазалап турган экен. Бул көп жылдар бою войсковой часть өзү эксплуатация кылып жүргөн. Салып атканда эле толук салынбай калыптыр. Азыр шаардын жашоочулары мекемелери 40% канализация агызып калыштыра. Плас суусун. Ошону кабыл алып туруп, тазалап, толук кандуу тазалай албайбыз. Ал жердин мүмкүнчүлүгү жок болуп калган. КПДС ошо туура түшүндүмбү? КПДС ошо 40%. Да, тазалаган ооба. Азыркы учурда дагы ушундайбы? Ошондой эле. The city's sewage treatment plant can only partially treat the waste, with filters capturing larger particles. It's incapable of biological purification, and that's true in towns throughout Kyrgyzstan. Finansı bulakları Европа өнүктүрүү банкы болуп атат. Нарын шаарында жалпы эле бардык таза суу жана канализациялар тутумдарын жаңыртуу боюнча ЭБРдин колдоо долбоору менен иштер жасалып жатат. Бул долбоор 5 фаза менен ашат экен. Азыр биринчи фазасын толук бүтө элекпиз. Экинчисин алуу боюнча иштер жүрүп атат, башталуусу боюнча. Биринчиси таза суу, экинчиси канализация тутумдары болот да. The river gives so much to people, water for irrigation and drinking, but its greatest power is to generate electricity. The engineers manning the Atbashi hydroelectric power station live near the reservoir, but ironically their village has no system to deliver clean drinking water. So they've come up with an ingenious solution by using water seeping down into the tunnel carved in the rock under the dam.
жаңағы айтып отқан жерінде плотина жақтан шыққан судың толықтан балансқа қылып астынан жақтан былай қылып жасап қойған. Айына үстінде біз сеніп тұрамыз, қанша су ағып жатады, қанша өтеді. Айылға кеткен су тұрбай ма? Айылға кеткен су. This pipeline began operating just last week after laboratory analysis confirmed that it's safe to drink. Onunday olup kaldı, şu bir cuma nişe olup kaldı, şu жаңы уже elge berildi de. İçe başlaştı. Almost no one has seen the gorges where the Naryn River flows next. Eventually, it reaches the Toktogul reservoir and the cascading series of hydroelectric power plants. Scientists from the research center are also planning to install their modern laser meters here. Station master Talabek has spent his entire life next to the river, smiling sincerely when the water reaches his base. In the old days, Talabek would transmit his data by Morse code on an old walkie-talkie. Now he uses WhatsApp to send photos of the water meters, but soon he'll be measuring his beloved river using the latest laser technology. Шындай біздің Нарyn. Деп, бұл деген Сырдарияға чейін 500 километр. Ошончо азыр мына жерден эле бұл Өзбекстанды тигини бүт сугат менен камсыз кылат. Бардыгын бұл ушакты баккан Кыргыздын сонун суусу да. Основной суу ушу биздин дарыябыз. Кыргызстандагы эң эле мактанган суубуз ушу. Сыймыктанган суубуз ушу деп айтсак болот да, сыймыктанган. Our journey, like that of Naryn River, began at 3,800 meters above sea level. We followed its course as it absorbed the power of many smaller tributaries and dropped down into this valley at 300 meters. There it reaches the territory of Uzbekistan and merges with the Kara-Darya River, forming the Sirdarya River, which flows down to the now largely dried up Aral Sea. The scientists who accompanied us on this journey turned back here, but we continue to the massive cascade of hydroelectric power plants that supply 90% of Kyrgyzstan's electricity. На 1 километр где-то 3 метра, около 20 сантиметров, 1 километр перепад. Например, Волганыкі 4 сантиметрді білсеңіз керек. Ең бірінші ГЭС, который строился на реке Нарyn, орысша первенец депчи, Учкурганская ГЭС. Она началась в 1956 году и практически введено в мощности в 1962 году. И с 1962 года уже Токтогульская ГЭС. Там в любой газете можно было найти там гонка вооружений, холодная война. А хлопок средств являлся основным, который поставлялся в военной промышленности. Хлопок выращивался только в Средней Азии. И вот для Средней Азии надо было, чтобы этот хлопок стабильно получать поливную воду, то есть решить ирригацию. Сотни проектов были предложены. И вот и среди этих сотен предложений один, что в Кыргызстане имеется узкий каньон Токтобексай. Если ее перегородить плотиной, то вода, собравшаяся за плотиной, может обеспечить полностью полив поливной водой или ирригацию решить Средней Азии. Не просто поливной, но можно поставить агрегат и получить дешевую электрическую энергию. But the calculations of scientists and engineers may not add up in the coming decades, when the water from Kyrgyzstan's melting glaciers
starts to run out because of global warming. Nature seemed like an inexhaustible source of wealth, and we used it without much thought as our population and our needs grew, fueled by the worldwide cult of consumption. I asked one of the scientists I met on this journey, how can we stop climate change? He said, we'll have to learn to live with it. We need to save our resources and use them wisely. A few kilometers after this hydroelectric dam, the river leaves the territory of Kyrgyzstan. Uzbekistan begins on the other side of the river. That's where I found a glimmer of hope for our predicament. In just 3 years, local farmers built a home on a small plot of land and started growing pomegranates and figs, all watered by an inefficient drip irrigation system. Human waste is processed by worms into fertilizer, and the farmers grow trout in a small pond. These are just ordinary villagers who found all the information they needed on the internet. They said there were many like them. Maybe there is a chance that we can all change our ways.